어야 마주 남게 타다니 비심제 탐지게 된도 돕잘라나메 바양다 바조베 산지게 공부를 무지 진내자 토바를 차 디체도 담비치에서 뭐 세년비 구로 근주게 리본은 레바 세트업데 셈바슈 강 셈바치베 담비치에데 다 정거는 뭐 동가주면 제주 람리 치면 낭제 하동 치면 갑기로와 아니 동분이게 따와게 되는지 가자 뭐 송화데 다 섭지만 부여하는 가자 당루고 가자 응외 송화데 응외 가도라 아니 가지 마시게 될 하데 디마 못니 담아도스니 슈빈스 So please begin generating your motivation to do whatever it takes to achieve the most precious and highest supreme state of perfect and complete awakening of the Buddha for the benefit of all mother sentient beings who are equal to the limits of infinite space. And the teaching that we're discussing today, listening to and discussing, is the Great Treatise for the Stages of the Path to Enlightenment, written by Tsongkhapa. And we're in this general section, which is the Great Insight section. So that's the most of volume 3 in the English version. And then this within that there's another broader heading called that's about identifying the view of emptiness, and to do that then we identify the object to be negated. And now we're in the specific section about what is the middle way understanding of the object to be negated. Oh yeah, that ngara changba 따라 시잡이 제발리스 유몬진도 시징체 주제 내장 이 심제는 지다른 내비 응오보 따와라 몽바 제베나 디모데스 마리바 응오보 랑경오 여바 마인바 조도바 제바 당 랑신 통화라 집에 당년징의 군조보 시당 선타 가스나다 디 쿵당네가 아 가리기 쿵당와레스나 다 유몬징의 딘싱디 유몬징의 마리바 임바디 아니 반년 다와탑이 통만비더니 셰바 임바디 아니 쿵디 로변 파발이 되니 시잡이 되었는데 송샤스 아니 다나시 반년 다와탑이더니 송샤스 나 쿵당에게디 간레스 레와르스나 다 가지기 좁아와 유몬징의 다지 딘싱 유몬징의 마리바티니 코위 자와 이나 아니 코위 자와라 진담 미투마 니 차기도 가스나 직다디 아니 코위 자와 임바더니 반년 다와탑을 송도와스 아 우마 주반나라디 송샤스 인도전에 다 딘싱 마리바티니 아니 코위 자와 인세당 아 직다디 코위 자와 인세니 아니 코위 자와라 미투마 니 차기도 세들라 어다디 딘싱 아니 로와 마리바티니 딘싱 디니 로와다 된다도 딘싱 디니 시집이 임바 되나 아니 다 코위 자와라 진담 미투마 니 차기 교연도 요리 다 된다 디 반년 다와 잡아 로와 얼로베 산제 자반년 다와 잡아 단주비 퉁만비 제조에 난게 딘싱 뉴몬징의 마리바 되와 인상 딘데베 뉴몬징의 마리바 딜라 아니 제자들라 직다야 리고 인도산에 다 직다 디니 아니 가스나 아니 직다디 코에 자와 되에당 아 딘싱 마리바 디니 코에 자와 되발라 꿰메와디 가스나 군니가 진앙직 바레스 뉴몬징의 이바 충바 아 진당 덴바 두바 진바 충바 다디 충바이 다드 긴상 아 직다기 진조기 뉴몬진 딜레 로소 딘싱 마리비 진조지 요 마레스 메와디 가슨 딘싱 마리바 호라 뉴몬징의 마리바 임바디 시자비 제와 나라야 가슨 된소 와스 시자비 제와 나라 이게 가스나 딘싱 뉴몬징의 마리바 임바지 룽지 장소와 다디 자오치네 반년 다와 잡아가 우마 주바라 랑제 나라요 아니 딘데베 딘싱 마리바디 심제남 치다르 네비 로와 응오보 따와라 몽바 체베 디무데스니 아 딘데베 딘싱 마리바디 아니 심제남 로와 코비 심제도 아니 지난게 응오 치다르 네비 응오보 따와라 다랑싱이 마주바 덴바 마주바 딘데베 따와들라 몽바 체베 디무레스 디무딘스레스 마리보 응오보 딘데베 마리바디기 아니 응오베 랑기 응오요바 마이발라 로도바 제바 쓰디 딘데베디니 딘싱 마리바디기 아니 지난게 응오보 아니 랑기 응오암 랑싱기 마주발라 랑싱기 주바 로도바 치고 하레스 로도바 마세
아니 루아 유기 니수 양타바 통화라 디바치비 다니 있더니 집지기 군조변 스니 주바 되원나다 가스나 딘징 마리바디 아니 치질로고 로임바 도도임바 마세 아니 티기 유기 니수 양타바 통화라 디바치비 안 집지기 티무 마리바레 스니다 뉴몬지기 마리바라 송도와스 티인상 다 직다 디앙 아니 가스나 미바디 민다와 레마도지기 딘징다 지다니 진당 미툼비 아니 가와디 진당 미툼바디 요마리 진당 이바 담에도 비셔르 갈다 임바 찍바 주제 인상 아니 코비 자발라 진당 미툼바 니체비 꾼디 요마리 세게 체도 아니 디기 렌디 마트용도 So we'll start where we left off with this quote from the explanation of the middle way commentary. So we're on page 208 at the top. For, as cited above, his commentary on the 400 stanzas explains that the conception of true existence is afflictive. Also, his explanation of the middle way commentary says, because this causes living beings to be confused in their view of the actual state of things, it is delusion. Ignorance mistakenly superimposes upon things an essence that they do not have. It is constituted so as to block perception of their nature. It is a concealer. So we are looking at these quotes now that are coming from Chandrakirti, and the point is to show how this identifying the object to be negated, and first identifying the ignorance that is the root of samsara. So this is an afflictive ignorance, and it's being identified as the afflictive ignorance, which is the truth grasping, or grasping things as true. And this is being stated or posited as the root of samsara. But then this current quote is shown here in order to help clarify a question that arises, and that was on just the previous page with the qualm on the previous page. And that qualm is, well, why does Chandrakirti say one thing is the root of samsara, but then Aryadeva says another thing, another text say another thing? So what J. Rinpoche is using these quotes to show that there's no fault or problem that comes if you assert both of these as the root of samsara, because they have the same, what we call the same type of cognitive appraisal, or you can say the same mode of apprehension. The way they cognitively appraise their objects is the same. And so the truth grasping ignorance is one, and then the other one is referred to as the view of the transitory collection, or view of the perishing aggregates. Now, those are just two translations of the same Tibetan term. View of the perishing aggregates, or view of the transitory collection, is one, and the other is the ignorance, truth grasping ignorance. And so this is now also a unique tenet of the Prasangika Madhyamaka. So Chandrakirti here is showing this unique tenet of the Prasangika Madhyamaka, that this truth grasping ignorance is the root of samsara, and that's the this afflicted ignorance is what the view of the perishing aggregates also has the same type of cognitive appraisal, the same apprehension as this truth grasping ignorance. So what is it doing? It's grasping things to be established as true, whereas they're not established as true. Grasping things to be established as though they had an essence from their own side, or a nature from their own side, wherein they do not have a nature from their own side. They're not established that way. So then this
quote from the commentary to the 400, which the one that was on the previous page that was gone over last week, is showing. Good, and I read some of it. So because of confusion brought on by the thought that things truly exist as they appear, delusion acts to superimpose upon things an essence of true existence. So it's describing how this ignorance works. And so he's saying also it's not merely a mistaken view. It is a mistaken view, but in addition, it is something that is delusion. So this is a term coming here now. Delusion, which mistakenly superimposes upon things an essence that they do not have, and it blocks perception of their nature. So it's not just a wrong view or mistaken conception, but it also is something which makes beings confused about the state of things. It blocks perception of the nature of things. So again, describing the function or the way what this ignorance does. And so the main point here is that both of these two, identifying both of those two types of ignorance as the root of samsara is does not produce a contradiction, because it's merely they're differentiated only in terms of the objects which they are perceiving or giving an appraisal of, but the cognitive appraisal is the same for both of them. In other words, this sense of things having a nature, being true, etc. So 오야. 어다 디오들 제더스. 그래서 제가 당제. 제더 스베야라기 용수 뒤바 뉴몬징기 마리비 왕기 꾸줍데마 남바샤고 셰 텐데라 주니기 에라 당부 셰베나 뉴몬인기 시드니미노 오스타 다 룽쿵 타기 주바랑 저기 룽 항마데가스나 텐데베 딘싱 마리바데 스베야라 에라 주와 에라 주니 텐데라 주니기 아니 중에게 용수 뒤바치게 텐데 에라 주니기와 용수 뒤바치비 아니 용수 뒤바치바스는 다 텐데 라주니기 되니 나서봐 용에게 겐치겐기 니몬징기 마리부 왕게 꾸조데바 나바샤고 스니다 딘싱 마리바디 아니 텐데 라주니기 통마규비 아니 마리바고 된 숭샤스 마리부 왕게 꾸조데바 나바샤고 시 숭아인상 텐데 라주니기 통메 마리바디나 니몬레마도 지기 시리 마레스 니몬비 디바레마도 시지 디바 마레스 다 간제선 들어와 다 뉴몽 텐데 라 주니기 통메 자와 마리바이나 아니 뉴몽징기 디바마도 시리 모로 항상 텐데 라 주니기 마리바디 코알라 깨지기 두디 차도와 다 코알라 깨지기 두기디 아니 가시 시디비나 아니 녀랑 라점비 빵마투와지 들어와 뒷방비 심지 매겐지 녀랑 들어와 산제 뒷방을도 아니 뒷방비 빵바 토연디 아니 다 티젠비 라마테네 다 도루수드나 산제 공바 토베지 딘데기 갑라마도 지기 말랭이지 샤고디 딘데 라 주니기 마리바디 녀랑 다준비 빵와임바디 녀랑 다준바디 코알레드비 간사르와 코알레 조와로 쿠위자와 당지 마리바 빵고로와 인도산이 딘데베 딘징 마리바디 아니 쿠위자와 인정 아니 쿠위자와이나 녀랑 다준비 빵와로와 로와 디가선 탈바 토발을 얘기지바 로와 탈바다 탐제 쳔바 니게 나네 탈바 토발을 또 기지기 지바 차두고 해서 니몸비 지바 차두고 그래 다 니몸비 지바 인상 아니 시지비 장신을 내요 말이스 어디 두신의 시연데 다디 독바디 가리 된 거로서는 지다 코이 자와 숭하다 딘싱 마리바 코이 자와 숭하 니들라 미투바 요 말이스 니가 코이 자와 지비로와 아니 심제나 코아 지비로와 규조 제와당 아니 탈바다 탐제 제반이게 나네 탈바 토발라 얘기 조 지바디 차데어레스 어디 게제디 가서나 두다 호마 우마랑 주바든 속에 딘싱디 시디빈 소리 와 코이 자와 말이스 딘싱디 코이 자와 말이스 코이 자와들라 강사 당신 강사랑자 투비 제여두지미 짐바디 레스 어디치도 다 우마랑 주바 디니
올로벨링 되절어서 우마랑주비 디시자의 딘싱당 탄주비 디시자의 딘싱디 민자와 차와리 다 딘자 딘싱디 뉴주디 되바디 반데 다와 저발어서 우마 탄주비 퉁먼비 다 제주 차들 딘싱 뉴주 민세디와 탈바 아니 탈바 토발은 예바도 빵고 주디바레스 다 디임바디 가서는 딘싱 마리바디 아니 코아 계지기 유조 지기도 와스 코아 계지기 유조 제와이나 아니 코알레 조발라 계칭인데 차대래 다 코알레 조발라 계치인데 아니 가리래 어디니까 탈바 토발라 계치 바로 왔다 코아다 탈바 시디 탈바 토발라 계치디 코알레 조발라 계치 봤어 이거 탈바 시디 코알레 탈비 타바지 근데 자니 다 뉴몬 쪽에 디바 탈바 토발라 네바도 빵고에 디바 차인데 뉴몬 디바 차도 거레스 시리 많이 받을 준생 뒤통도 거레스 딘저 인상 다 디임비 준생 가리스나 다 호마도 쪽에 딘생디 아니 시리브레스 시리다 딘생기 자당당 지다기 다 조당기 진당니디 벳고라 나가셔버려 그와 우마랑주베 딘생 라차인데 아니 시리브랑 신지 코에 자와 지다 알아도 강사랑 자투비 제여도 좀 짐바지 강사기 당진지 디자인데 다 강사 당진디 딘생 마레스 와 딘생라도 다 시집 탐제 캠바 토발을 얘기 집어치게 또 드렸습니다. 우마랑주비 디시 디자워리 반대 나와 토발을 수봤다 우마 탄주비 제바 남제다 디 딘생 세디 니몽비 디바레 디 니몽비 디바 임바디 아니 코이 자와 지기도 와서 어다 코이 자와 지단데 근데 제가 디시 잡초가지로 와 인도전에 디 준생기 딘생 아니 코이 자와 송하다 지다 코이 자와 송하니라 아니 미투마 요 말에 소다 디기 디시 지르 디 송샤스 Last correction. So I will continue with this next. We'll continue with the next quote here, which is also from the explanation of the Middle Way commentary. So that's Chandrakirti's own commentary on his own text, the Entering the Middle Way. So there's the commentary that was quoted above is also from Chandrakirti, but there's two texts being quoted. On the previous page is commentary in the 400 stanzas, and then these two quotes from his own commentary to his own Entering the Middle Way. Also, thus conventional truths are posited through the force of the afflictive ignorance, which is included within the factors of cyclic existence. Thus, because he explains that it is the first of the 12 factors of dependent arising, it is an affliction and not a cognitive obscuration. What are the cognitive obscurations? This will be explained below. So then this ignorance, that is this truth grasping ignorance, is also described as the first of the 12 links of dependent arising, dependent origination, and it's saying it is something which is it's the fully how to say it the fully compounding factor of the 12 links of dependent origination, or the pervasively compounding factor, you could say, because this is something which acts as a condition for all the other 12 links of dependent origination. And it's like this initial ignorance, which is the first link, and it's something which, again, is a afflictive obscuration. It is not a cognitive obscuration, which you'll see sometimes with the phrase obscuration to knowledge.
So there's two types of obscurations to review: the afflictive obscurations and the cognitive obscurations. So this is described as an afflictive obscuration here. It's identified that way. And because it is a cause that makes beings be born in cyclic existence or in samsara, whereas the cognitive obscurations are not that kind of cause to be born in samsara. And why is it? Why is it important to distinguish these? Because the arhats of the hearer vehicle, the arhats of the hearer vehicle is the Shravakayana arhats. They actually are not able to abandon these cognitive obscurations, but they still, as arhats, must destroy or abandon the root of samsara, because they achieve liberation from samsara when they achieve the state of an arhat. So in order to overcome, in order to achieve liberation, they have to overcome the obstacles to achieving liberation. And so here the main obstacle to achieving liberation are what's called the afflictive obscurations. The afflictive obscurations are the main. So out of looking at these obstructions or obstacles, so we have some that are obstacles to achieving liberation, and others which are obstacles to achieving the state of omniscience, or the omniscient mind. And so the arhats and the Shravakayana, the hearer arhats, they do not abandon the the obscurations to achieve the omniscient mind, but they only abandon those obscurations to achieve liberation. And so this is why they have to identify this as the afflictive obscuration, and because it's abandoned by the arhats. And so this the other Madhyamaka system, the Svatantrika Madhyamaka, or the autonomy middle way school, they think that the grasping at truth, this truth grasping ignorance, is a cognitive obscuration, which means it is not the root of samsara. They separate those two. So this is truth grasping, which would be then only abandoned by those who have to achieve full Buddhahood, but not by the arhats, who achieve the omniscient mind, but not the arhats. And so they identify instead the root of samsara is instead the grasping of a self, which is a self-sufficient, substantially existent self. And so that alone is abandoned by the arhats. Sorry, not alone, but out of these two obscurations, that is abandoned by the arhats, but not the truth grasping ignorance. So that's the position of the lower Madhyamaka system. But for the Prasangika, then they identify that this truth grasping ignorance here is this cause for taking birth in samsara. And so then if it's a cause for taking birth to samsara, then it's also an obstacle to achieving liberation, because liberation means what? Liberation from samsara, being freed from samsara. So then to achieve freedom or liberation, then one must abandon these things which cause us to be born in samsara. So that is again the first of the 12 links, the ignorance which grasps truth. And it's also then this also is the so then this view of the perishing aggregates is so that's the thing which is it's universally or by at least all the Madhyamikas is identified as the root of samsara. So all the schools would say that's the root of samsara. It's just a different way of identifying what is this view of the perishing aggregates. And so Charndakirti and the other Prasangika Madhyamaka scholars, they identify it to be an instance of the truth grasping. And so that's the root of samsara is truth grasping ignorance. 다 된다. 대인장 다 된지 말이 바디기 아니 가스나 된데라 주니기 아니 당부 말이 바 세디 다랑 직다디양
densing res 와 다 직다 마릭바디 densing 임바디 티 직다 마릭바디 densing 임바 티 꾸네 랑니 다 마틴데 라 주니 두단데마 와 densing 컨디션 다 예라 이게 뉴치단디 데스 롭지마 다 대시 쇼와이나 다 딘데 라 주니게 당부 마릭바디 직다 와 직다 densing 다디 직다 고랑 densing 랑신 두바즈미 짐바 와 랑신 두바즈미 densing ngarsin chikta sayadigi kandisini tende da tende yala chimadu kandisini ya ani drupa chigware sina da tangbo ngaranzu le saye ganga nyumongi wangi sa se nyumongi wangi le sa legi wangi kuwala kigire sayadigi tikeji sheyadirwa tagazi rungsuwa nashi mayi bachi susuki samlo tangwa ina da ngaranzu gyula lo chuba mangbu shiojore rwa da lo chunang naba nazo yowa di nangi tsawa dawdi nga se jiye wa ngarsin jigda se ngala wa nga se de tini phungbola töme ge tini 가서는 강나야 떼바 메비 아니 nga rangshin ge jubi wa rangun de jubi nga ji ngaran zu jidang china di yo mar de ine ngaran zu semla tindi ji sha de go Geshe jabyonde 아니 nga rangshin ma jubsin khanin lawa ine semna la rangshin jubi nawa di yang char de go da timase da ngaran zu ngadi tinde nguzin che de 각자 nguzin se ge to디 tinde ngazin jigdagi chidara chimbi yu nga rangshin 주바디 ngözin tunge 탄예도 위 ngajowa 와 풍보라 답에 ngazam 세데 강사 tinde we ngadi 아니 로 똑베 파다 좀 많이 봐 아니 코랑 ngöne 추 주바레 소다 tinde jigi 주바 진에데 ngaran조라 추낭 아니 게 조직 디디 따도 베 무튼이 요역이 와 딘싱 현재 쓴다 말한주 심제 고압이 심제 탐제라 고와 통화 매번에 개와 통화 매번에 아니 직 차당 무슨 왕기 다 동아 나바 나도 영역이 랭에 쌓이 깬디 어떤 디기 추난데 또 걸리고 다 추난데 말한주 셈나 요와데 가지고 무슨 지도가 말 말한주 도스마 되는데 아니 나 세기 섬무디 남주요 말 다 말한주 직바 친구들인데 와 셈나 남자 친구들인데 내와다 와 아니 가우 쇼든 레베 강라트는 나 세지 셈나라페 샤데지 레고와 풍불라 떼메기 나랑 신주바지와 강나 떼바메비 나 항링어지 샤데고 남규 고지 로라 요말 다 딘데가라 무진치니 가장 무진세 가자디 무진 투베디 깔라 가고 요래와 진자 돈이 또바시 돈이라 고와 차바스는 돈이 또바 메바치 돈이 또바세 그 섬노디 레인데 강 각자 가에기 각자디 우주 치고다 다 우주 치에 치도 다가 곰장인 주게 가와 각자디 각자랑 신주바디 간제지르도 와 당진기 되는 지들 송이 다디 간제지도 뒤째바 제게 곰조디 디 가장 우회 송연들 슈자고 다 딩우회 송연들 와다디 만한주 나라다 만한주 셈나라다 차다 모습 께 간가 나 세게 나지 아니 나라미네 아니 딘데게 되니 나 추다 지나 떼메기 풍보다 강하나 떼바메바 이러와 아니 마두베 딘데 이러와 나직 흥닝어지 셈나 샤고요 나도 혹시네 이러와 섬로 땅와이나 다디 섬로 딘데베 링링 샤이기 나디라 또기 아니 가릴레고래 나라스비 세바지 이러와 나라 차비 차바지 나 세들베 소소베 나 뭐도 신다 강구지 메스 나랑 집부세 섬로디 아니 슉치물레요인데 아니 텔라테네 나이 세게더니 소소기 아니 나이기 롱지에게 되니 풍보들로 소소기 미기다 나와서 류라더니 아니 나이 있으니 되니 나디 텔라 롱주바 보러 랑신 주바 진비 추난지 깨워리 지 원기 아니 소소 풍보라스비 세바지게 다 세바게인데 아니 풍보라스비 세바게인데 다 풍보당 아니 튠비 아니 자와 녀와 유도라 아니 세바페다 소소 그 풍보다 마튠바 소소 나당 나이와다 마튠비 아니 타링와들라 당와게 다 디니 가야 많이 받들었더니 낭매샤에 야와도 여기 먼저 다 두신도 다 차바다 당의 왕기 아니 소소게 아니 대와디 두베체도 아니 가리 레드니 베직 가리레 랑졸라 차 신졸라 당 세기 디 왕기 아니 레냐 바사니로와 오다 레디 왕기
레니 바사야디 디르와타 수수수 대와 주베다 동에 도둑이 딘데게 체도다 원한수 가디오 이나 레사야디 디도게 사워와 대와 두고어데 대와 랑젠바지 대와 친이바지 룸마시 동에 도레게 동에 친이바지 요 마송아 깬데 가와충아레 대두 나조바 나젠바 칭에게 당진기 아니 왕게 차당기 나젠난들 껴 통고 말하면서 답에 인샤샤 신 조되고 와 오다 디 껴마통 왕게 되니 차당디 왕게 아니 가스나 시엔라더니 바지 니주 시엘라 소바 당와 시엘라 소바 아니 장조라 차 시제로 타네 레 사이기 레 당수 개와 레나리 미게레 레나리 간다 레 사부는 예방 가라서 탐메베 레 사이 망체 다 차상 딘데베 되니 알아스비 세바디기 옹기 당 알아스비 세바디 가진 직다 옹기 레소와 오다 도진의 마르드 되니 레디 왕게 아니 디니 가스나 개와 디니 녀발 레 녀바 있나니 개와 녀발 거나도에 아니 동에 남바나소 용데 레 상부 있나니 다 디니 대와니 대와 주네 디니 야 디니 공배도에게 탑지 오다 디 나니 하나서 망아디 레 녀바디기다 나 장윤상 아니 텐데와디 또기 동에 남바나소 용게 텐데라 치마르와 아니 마잉어도 니섬 자와니 숨네더니 개위 텐데 아니 디젤라 민수게 텐데 깨지게 텐데 안 디젤라 소위 텐데 아니 소와라 텐데 세바디 렘바디 또기 아니 ngār기 레디 톱침부차 아니 레디 왕기티니 야 깨와 치마기 고추구트베 오둑 지네다 텐데 라 주니디 마 주윤디 지단 주이 텐데 nga당 지부 텐데 듀윤스니 마 순고르와 야디 안 텐데 남기 빼잖아 마다 슝나마 지시 잡윤디 아니 가리레 에라 통무 마리바 니바 듀치길레 레드라 텐네 아니 숨바 남시 아니 시바 민수스니다 텐데니 잡니 잡여와 다 깨와 린수 지게 온도 잖아 에라 통무 마리비 꾸니 나네 다 마리바 직다 디고 니와네 레사 레디 라티니 야 미바 제발라티니 세바당 렘바디기 소였다 아니 레 투진도 조연데 티니 주바 실레스니 규itenden가 아니 딜라테네티니 지부iten데 두 오두시네다 용에게 짜와다오디 아니 나스에게 티니 나진 직다디기 온기 중화디 인자 텐데웨 나진 직다디 덴징레스 어디 덴바두와 나르와 칸라 뜨메기 티니 랑싱기 두바지 짐바지레스 인자 짐바 짐비 덴징티 아니 코위 짜와 타도 인자 아니 니몬제레스 디 가스나 코알레 조알라티니 객치게 코와 짜와치가 인상 뉴몽바레스 인상 시디 마레스 오다 디나 반데 다와타부디 시자야디 오 틴데지 가는 시자용도스 So now we can describe a little bit more about what this ignorance grasping at truth is, and why is it the first of the 12 links. Okay, and again, it's also, you could say, the view of the perishing aggregates as the first of the 12 links. And so it said, again, to be the cause which is thoroughly pervading and sort of compounding together all the 12 links. And so how is it doing that? What is the way in which it is the compounding cause for the 12 links? So again, the view of the perishing aggregates is looking at the self, and it's a view that regards the self and grasps it in a certain way, the I, you can say, the I or self. And it's on that basis that we accumulate karma, actions or karma. And then through that, through this view of the perishing aggregates, we also have all these other afflictions arise, and by the power of those afflictions and karma, then by the power of those afflictions, we then accumulate karma. And we can see this process is something that isn't just some
story that we tell, that we talk about. But when we think about it, we really see it's actually the case, actually happening in our own life and mind. So it's something to think about. We have to spend time thinking about it very clearly. And so this feeling of, or sense of, that there is an I which is established within nature, established from its own side. And we have this, even though it doesn't actually exist that way, it still is something that consistently is appearing to us in our mind. It just sort of is the way that we apprehend ourselves. It's the experience that appears in the mind over and over and over again, consistently throughout our life. And then we talk about how there is an I, which is the I which is merely labeled and designated upon the aggregates. But we have that I does exist, but then when we have the actual feeling or appearance in our mind of ourselves, of our I, then it appears like it is not merely something that is designated over there by the mind, but that it is established from its own side. Okay, so that's this grasping at an I of the view, the perishing collection. And then we then from that we accumulate all sorts of type of actions. We produce, accumulate, we do all sorts of type of actions and karma. Actions are karma. And that's because that becomes the cause for all these types of actions. And when we have some kind of fear, or we get scared of something, then this I appears to the mind very clear, very strong. So we have to, this is helping to watch and see what is this object of negation that we're talking about. So we have some strong fear, get very scared. And there's an extremely clear sense, a vivid sense of an I there. So the meditators, when meditating to identify the object of negation, this is what they search for, what to identify. What is the sense of I? What is the feeling of I that we naturally have? And it's hard to identify. It's very difficult to identify. So this is why there's a lot of teaching and effort put into introducing us to this object to be negated. And again, it's so something we have to think about. What is it? What is this I? What is this self? What is it like? And spend time reflecting and meditating. And it's right, it appears, it's a sense of an I that appears just like the like let's say, like it's like almost like fully formed, like almost like this in I'm trying to think of a good word for it, but anyway, something that's sort of like a solid I, something that's sort of irrefutable, just like a solid I that is just there, something just there. And then from that, so this is the sense of I that we're looking at here. That's the one the way ignorance is grasping it. And then from there, we have attachment to the I. Okay, attachment to this self. And dependence on that, then we generate other thoughts and a sense of mine, things which are mine. Okay, and then we have attachment to mine and the things which I am experiencing. So not just I itself, but things that I'm experiencing and utilizing. And that includes the aggregates. So
the aggregates themselves are things which I am experiencing and utilizing. So then we have this sense that, okay, so all of these objects, all of these actions, which are somehow near to me, near to this I, then we have attachment to those. And all of those which are further away, then we generate aversion, or some oftentimes things that don't really have much impact on us at all. We just generate a kind of ignorant sort of ignoring them, apathy, ignoring them, or no concern for them. And so this is expressed often in the phrasing that we have, attachment to one's own side and anger towards the other. So we have this sense of othering that we do, coming from the appearance of an I. That's this solid, vivid I. And then what happens then is that, so it's, again, showing so now how is it acting to fuel the 12 links? How does it, make the 12 links, compound them together, fuel them? Because then we don't see the faults of this view. We don't see that it is causing us to have this kind of attachment, and the problems that come from it. So then we just go along with it, and then we don't see that, really what is suffering and its causes, and what is true happiness and its causes. So then we just superficially, chase after what we think will be happiness, and then from that we have, again, this accumulation of karma, and the afflictions and the accumulation of karma. So we don't see, so we just have this kind of grasping, grasping at the self, grasping at myself, and we act out of that. And this is what eventually leads to all the various types of suffering that we experience. So we look at the 12 links of dependent arising, and then, so just to go through them, we have that ignorance of the view of the transitory collection, and then from that there's actions which are compounding actions, and then that creates a consciousness, and that creates this name and form, and the sense bases, the contact, feeling. Then we have the grasping, and I'm sorry, I don't remember the difference in the English between Seba and Lemba, but there's two links that are both types of attachment, but just a difference in their strength. So craving, I think, yes, craving and grasping. So then we have craving and grasping at the feelings, and then that gives rise to the becoming, the birth, and finally aging, sickness, and death. So the suffering, all this different suffering. So the 12 links are described in different ways. So one way is to talk about 5 of them as causal links, and then the other 7 is effects of the links that are effects. And then if we're looking at just throughout one lifetime, then we have how ignorance causes the actions, and then there's those actions are ripened by the craving and grasping. So actually, Geshe gave a more complete description of the 12 links, but I don't, have the, like, in the text right in front of me, so I can't quite get exactly which ones, like when you listed the 5 causal links and the 7 effect links. I'm not sure exactly which they were, but if someone wants that, just ask later and we'll get the more precise details. Okay, so then this is again all coming from this view of the transitory collection, which is, but more generally speaking, just this ignorance, which in regards to any object, not just the self, but regards to any object, it is grasping it to be established with a nature. That is the thing at the root of samsara that is causing all this other process of
being born and cycling through samsara. So 어나 시지 디바 강라 시지나 디니 호도 땜바지로스 다 진짜 디 지와디 가서나 다 딘징 마리 딘징디 아니 네지 뉴모 뉴드브리 시디 마리스 라와이나 다 딘진이 시디 관리지라 샤고레스 다 지와들레디 두다 호메기로와 우마비룰라 다 딘진디 시디 민스고로와 우마 랑주비룰라 우마 랑주베로와 루벨린디지라 소바 코난조기로와 아니 마티시 자에나라 아니 타와디나라 안 딘징디 시디브레스니로와 아니 어디 숭어 다 루디라 딘징 뉴드브도 되고 다 딘징 뉴드도 되와이나 다 시디 관리지 샤그레스니다 지와디 레고 우마베로와 우마랑주베로와 어디 라와디라 아니 딘디베 시디도 호도 땡기 세엔도다 호도 시에기 시디비다 지담하게 홀라 시디부 고르시 자고르된다 디 할라니 드시 자와이나 시디 세디 지담 다 뉴드다 시디 세 가진 지담 오주 슈바 탈바당 탐제 켐바 니게 나니 아니 탈바 토발라 또 게치교에나 뉴드비체 탈바다 탐제 켐바 니게 나니 아니 탐제 켐비 공바 토발라 게치게 지바이나 시디비체 그봐 다 딘디베 시디비다 우마 탄주비 반에다가 잡아 코나쪽에 투모만비 시디 아니 가리샤고르스나 아니 지 주셰툴라 유랑원의 두바 니난 추비 차 세지 그와 시디비 덴바투 안 나와와 주셰툴라 다 주셰투스디 다 공인 남시 주여와 남시 주라 아니 덴바투바 나위 나와 추가지 와 추낭지여와 오다 디 투모만비 시디비스 다 딘디베 주셰투스디 남시 추 남시 추라 아니 유랑이 신이 두밤 덴바투바 나위 추난디 아니 시드 툼만 비시드체 다 디마이 비시드 가스나 다 툼바디 아니 미시비 규시 세저르와 당오 차왕기 미셰바 유기 왕기 미셰바 아니 뒤기 왕기 미셰바 남비랑 왕기 미셰바선 딘데기 미시비 규시 세저르 어때 디 시드 베나 디나라 찍샤와이나 아니 베나 샤리프기르와 침다빠제스니다 냐마 좀는데 샤슈비강라 로 자주 제조지 다지 김다빠제생에 그런 타와라 슈웨기 되바치인데 뒤뒤가라 탈바 차둥이 제자 자 체디가나 탈바 투웨기 되는 이밤에나 타와 마주베 깝직 도마도마 쯤는데 샤슈비가 자주미 루시드 강가다 딘데 자주마 체디라 자주마 톱투게 강이 받으라 랍도 중주에게 깝직 와 딘데 가나다 아니 샤르부기다 김다빠제 줄라 탈바 차둥이 제자요 뭐 시에마 마시어데 쯤는데게 되는 김다빠제 줄라 탈바 차둥이 제자요 뭐 시엔 아니 그런 랍도 중네 아니 체들을 자주미지고 토베 루주여와 어디지도 다 샤리프 자주바리데 이내 가리 마시바리 kin다빠지 줄라 타바쳐든 기자요 뭐 미시부 몽바지 자와와 어디 몽바디 시리 임바디 가스나 그 계시 윤주 임바는 연한 고 자주미 고만 토발라드럼 빵구에 차대를 그 빵마 토발 하데베 디바인상 아니 탐제 켐바 코니 되니 계획이 어다 딘데위 참모진상 디라 몽비 차지 라더니 뭐 처용기 미시비 몽바세 어 딘데지 어디 시립 딘데직체 다 디가나는 тө베 가스나 미몽기 바자대 시립레스 다 미몽비 바자 미몽기 사변디 뉴줍체 미몽기 바자디 시립인스 다 바자다 시립세데 니만 지단 디시지 조사르와 아니 미몽바디니 미몽바 치마께 뉴바지요나 디 미몽기 사변체 미몽바 치마께 마두자 미몽바 nga마이 샤비께 딘데베디니 뉴바지라 아니 뉴몽기 바자디 시립인스 어 독신의 시행도 다 호도 때에게더니 시립디 어다 디숨 가는 뜻이냐고 그래서 어 독신의 시행요 마다게나 녀몽기 박샤스나 가래 계기 누바 메바 양 가래 아래 뉴몽기 바자스나 뉴몽 치마께 마투장 뉴몽감에 샤비다 뉴바도 알레 어디래 배나 고비 치마 빼자라 고방원의 유족이 고바 면에 고바 고랑기 샤족이 쉬라 치마지 거기로 어디 나신지 뉴몽 바자스나 아니 디레 다냐나 다 준비해 빵 두고 마디 Yeah. Okay. So we'll read this next. Oh, there's a little echo now. Did something change on your end?
Oh, okay, it's gone. Okay, so the next sentence. Well, actually, I read it, but I'll read it again. Thus because he explains that it is the first of the 12 factors of dependent arising, it is an affliction and not a cognitive obscuration. What are the cognitive obscurations? This will be explained below. So in general, that will be explained in more detail later, but to give a rough overview of it now, we can see how there are these two kinds of obscurations, afflictive and cognitive obscurations. And the cognitive obscurations are, and so for the question comes because for the for the Svatantrika Madhyamika, as was briefly mentioned, the cognitive obscurations are identified as something different from the afflictive. I'm sorry, the grasping at truth is identified as the cognitive obscuration, whereas for the Prasangika Madhyamaka, we're saying that that's an afflictive obscuration. So then this question comes. So then what are the cognitive obscurations? Okay, so again, the afflictive obscuration, yeah, so this truth grasping is included in the afflictive obscurations. And so to give a short overview, so there's two kinds of obscurations because those that are obstacles to achieving liberation are the afflictive obscurations, and those that are obstacles to achieving the omniscient mind are the cognitive obscurations. And this, the cognitive obscurations then are identified in this way as the appearance of being established as true, of things being established as true. So that's one description. Another description is the appearances of duality and things being established as true to the six interactive consciousnesses, or that just means the six consciousnesses, those which engage with objects, or the six consciousnesses, the eye, ear, nose, tongue, body, and mind consciousnesses. So those having the appearance of their objects as the dual appearances, appearance of duality, and appearance of true, being established as true. Okay, that's one of the cognitive obscurations. Another cognitive obscuration is called the four causes of not knowing, four causes of unknowing. So there's one which is the not knowing by virtue of having a very subtle nature. Mishibe gyushi yankachi kobochi shata. Mishibe gyushi. 유기 왕기 미시바 지체 튀기 왕기 미시바 지체 뭐 처 왕기 미시바 지체 남비라비 왕기 미시바스 Number rakpa. 남비라비 라다벤 Namge 나바 rapke. 뭐 담네 남비라비 뭐 담이라 나바 민다와 담은 오 유비 왕기 미시바 So the four causes of not knowing are by virtue of the subtlety in the object, the time, the subtlety of the nature, and then number, basically the being too numerous. Okay, so an example of this one of the thing being subtle by way of the nature, we have the example in an event that occurred during the Buddhist time, where an elderly man called Kim Dakpa, he wanted to King Dapagil, sorry, Kim Dapagil wanted to take ordination because he wanted to achieve the state of an arhat. It was a time where sort of to be able to achieve the state of an arhat required going forth and taking ordination. And so first Shariputra encountered the man, and he couldn't see that the person had the roots of virtue necessary to achieve liberation and arhatship. So he couldn't see that, even though he himself was an arhat.
So he was an Arhat, means Shariputra had abandoned the afflictive obscurations, but he still couldn't see this subtle, those roots of virtue in this person's continuum. But the Buddha did see it, so that's a difference there. The Buddha could see this thing that Shariputra couldn't. So that's an example of this sort of not a cause of not knowing that Shariputra had, but the Buddha didn't have. Okay, so then in addition to those things which we posit as the cognitive obscurations, we also posit or the Prasangika also posits the imprints of afflictions. So there's a difference between seeds of afflictions and imprints of afflictions. Seeds of afflictions are afflictive obscurations. So those ones are different. So the seeds of the afflictions, those are something which is a potential for afflictions to be generated once again. Those are afflictive obscurations. But here positing the imprints of afflictions as cognitive obscurations, that's different because the imprints of afflictions, they are left behind by prior afflictions, but they don't have the ability to create future afflictions, to create afflictions again in the future. So an example, often given is like, what is it like? It's like the smell of garlic in a container that held garlic. So it's just left over after the garlic. It doesn't, it's just a leftover thing after you take the garlic out. That's all. 도시. 다 되나 예라 춘니기 당부 마리바디 코에 짜와 임바라 직다야 코에 짜와 임바 셰바니 마리바치당 직다 제자 임베 가와메도 스타디 갈송을스나 다 마리바 아니 딘싱디 코에 짜와수는 직다야 되니 코에 짜와르도 아니 코에 짜와라 미투마 니우도서 이게 지와 당수와 다 지와디기 랭무여디 다대 최연 거리 가스나 마리바 안 되니 가스나 마리바 딘싱디 당 직단이 진당 무듬이고네 shago 말해서 군인이가 진당 강 진당 지루 진당데 아니 민자와래 아메 민자와 말해서 군인 진당 찍발해서 코에 짜와라 진 코에 짜와니 요 말해서네 슝나라 순교디 아니 진당 무듬비 아니 셰바니 코에 짜와 찍라 리그 말해서 디수 말해서 진다 딘징 말이 바당 직단이가 진당 튠발해서 니가 덴바 주바무 랑싱 주바 랑은 주바 짐바미 충화해서 이상 아니 디나네 딘징디 지당 아니 지다디 나다 나이와 짐비 지다디 아니 제자레스 이제 지다 제자기 개발자마도 지기 진나나 민다와 요 말에 이상 딘징 코이 자와 샤와당 지다 코이 자와 샤와라 가와 요 말에스 디기 되니까서는 니가 아니 진당 춘발해 세인데 가리라고서는 다 딘징 마리바디 치바디 가서는 딘징 마리바디라 아니 직다 힘바다 많이 봐 니가 용 거래 배나 가리래 강사 아니 배나 가리래 강사 많이비 풍속이 추 아니 랑신 주바므랑은 주바 짐바이나 딘징 레마도 지기 직다 말해 와 직다스나 아니 코란 직다 코란 귤라딩이 강사 코란기 남 그게더니 나이와 롱체자와 나이와 어다 디니 강로라미네 아니 랑신 주바 짐바지 고워 데 미유디 갈라미 가지고 와 미유디 딘징이 미유라 나인 거 말해 에나 품발라미네 데바 주바 짐바 치뉴라미네 짐바 어다 가즈나 강사 많이 비추에 타달라미네 덴바 주바 짐비 짐바디 딘징레 이네 지다 말와 인자코 딘징디 캡체와도와 지다디 캡중와도와 인자 지다 체다기 개발사만도 지기 진수 찍바레스 덴바 주바 짐바 네 찍바레 인자 코이 자발라 미투마 니샤위 교요 말레스 어디 렌디 드니스 마토용도스 The next paragraph. Therefore, he explains that the ignorance, which is the first of the 12 factors, is the root of cyclic existence. And within that, he also explains that the view of the perishing aggregates is the root of cyclic existence. Since ignorance is the general category and the view of the perishing aggregates is an instance, there is no contradiction. So this ignorance here, ignorance of
truth grasping, grasping things to be established as true, is the so that is a general category which has the instance of view of the perishing aggregates. So when there are these two that are separately posited as the root of samsara, then we can see there is no contradiction. So this is coming from, it's sort of, so we're talking now, again, coming from the earlier discussion, we're adding on to that. So why is it that they're not contradictory? Because there are not two distinct kinds of cognitive appraisal, two distinct kinds of cognition happening here. Instead, there is just one kind of cognition that they share, that both of these share, both of these consciousnesses share. And that's why we can describe them as a general category and an instance of that category. So that's why they're not contradictory with each other, because there exists things which are both of them at once. However, the ignorance grasping at truth is the category here, because there also exist types of that ignorance which are not the view of the perishing aggregates. So the view of the perishing aggregates is just one type of that ignorance. And so what's the difference, or why is it just one type? Well, because the view of the perishing aggregates is necessarily something which is taking as its main object, as its focal object, either the person themselves, I, or mine, things that are experienced by I, or enjoyed by, utilized by I. But in general, the ignorance which is grasping things to be established as truth grasping, that can be referencing or focusing on any object like cups and plates and pots and etc. It doesn't have to be in reference to the I. Oh yeah. 다 텔라 마릭바니 릭베 독초 인라스 릭바야 강룽룽라 미차이 당메비 테코나니 릭비 셰라보스다 마릭바 세데르와 틴데베다 마릭바디기 랑신데 다 간데지라 샤워르스나 아니 릭베 아니 독초 릭베 독초 세 릭바데 릭바 강 릭바 인제 강 말했어 당메 또비 셰라비 당메 또비 셰라비 가다 미든 쪽스 다 틴데지라 마릭바 시그레스는 가다 인단티 가스나 마릭바 딘징되기 아니 가리래 진에게 덴바 두바 대당 담메도 베셔라기 에는 진에게 당 메바니 응게르와 다도 두바당 다도 메바니 인두자니 다 릭바 담메도 베셔라기 진당 응게도 송위 아니 틴데비 로지라 마릭바 시고레스 마릭바 딘징세디 그래서 와 마릭바 딘징세디 릭바 담메도 베셔랍다 진당 응게도 송하지 인도전에 다 릭바 담에도 베셔라기 되니 셰라디기 당진 마릭바디기 진당디 메바니에요인데 아니 당메바 세기다 디 데시디 티강 리고르와 이상 다 마릭바티니 도바 제발라 아니 가리레 마릭바디기 로디 시유라 추바레 마릭바 딘진디 아니 치달 숭왔다도 미덴바레 스네티 하고 고연디 아니 당메 똥유도비 따와라 되니 고아 레디 다 메다메바 차와라 인두자니 당메도비 셰랍당 아니 딘진니 미바치라미네 진당웅게 차데 고니 미바 가리레스나 베나 당메스 다도 케시 달라미네 아니 지기 덴바두바 짐바당 지기 당메바 짐바 세와이나 아니 당메 강사기 당메당 추기 당메스 니나니 강사 당메 도비 셰랍디 아니 강사라미네 아니 다도 마주바 랑싱 마주바 도고레 아니 강사게 당진되기 아니 가리레 강사라미네 안 덴바오 주바 랑시 주바 징와 다나시 추기 담메세디 담메도 비셔라기 유두규 추기 담메디 또 비셔랍디기 진에기 담메디 강사레 신비 풍속이 땡도 아니 랑싱 마주바 또밤 진바지레 다 추기 당진되기 텔레 친주로 두 진바 도르수드나
담에 또 비셔럽 보스 담에 또 비셔럽들라 간사 담에 또 비셔럽다 추게 담에 또 비셔럽 니샤니 디당 진당 원거도 슈비 로조들라 아니 간사게 당진다 추게 당진 야 지라 셰와이나 딘싱 세디 차데레스 인두자니 다 딘싱 마리바디 아니 리바 담에 또 비셔럽 당 진당 원수가 로지레 어다 이제 리바 담에 또 비셔럽 진당 원거도 송이 아니 딘데베 로 추바디라 아니 딘싱 마리바스고레스 모르디 송도스 Ignorance is the opposite of knowledge, and this does not refer to just any knowledge, but to the wisdom that knows the reality that is selflessness. The opposite of that cannot simply be the non-existence of that wisdom, nor can it simply be something other than that wisdom. Therefore, it is a conception that is that wisdom's contradictory equivalent. So contradictory equivalent, it just means basically opposite. Yeah. So ignorance, what is that like? What is this ignorance here? How can we identify it? Well, it's the opposite of knowing, right? Ignorance is the opposite of knowing, and not just any kind of knowing, but it's the opposite of the knowing, which is the wisdom knowing that selflessness, wisdom knowing selflessness. It's the opposite of the wisdom knowing selflessness. These two are contradictory equivalences. I don't know. Yeah, they're like paired as opposites, paired as a contradiction. And so it's in general the state. If we talk about the state of things, then being established with a self is the direct contradiction of being not established with a self, or not being established with a self. And so likewise for the consciousnesses, then the consciousnesses which have different modes of apprehension, different cognitive appraisal modes, then the consciousness, which is the wisdom knowing selflessness, is the direct opposite cognition mode of style of cognition to the ignorance grasping things as established with a self. So the ignorance grasping things to truly exist, or grasping self, that to overcome that, then we have to develop this wisdom, which is realizing the emptiness of that, the object which it's grasping. That it doesn't realize that it doesn't exist. Basically, the wisdom which is its opposite, right? The wisdom which is its opposite. And so how are these opposite? Because they are in reference to one object. They both are different types of cognition, but in reference to the same object. So we talk about a focal object or object of observation, sort of the more technically used term, the object of observation. So you have one object of observation, and then you have one mind which is grasping it as true, or grasping it to be self. And then the opposite of that is the wisdom, which is realizing that it is not established as true, not established as a self. A wisdom realizing selflessness. So those are two opposite cognitive appraisals: grasping something to be established as true versus knowing that it is not self. Those are knowing that it is not self, knowing that it is not true, grasping it as true, grasping it as self. Okay. So it's this is how we get then the two types of selflessness: the selflessness of persons and selflessness of phenomena, since it's just this object of observation, the object being referenced by the two consciousnesses. So it's either a person, and then wisdom, the wisdom knowing that the person is not established as self,
that's selflessness of person, or wisdom realizing selflessness of persons, and then selflessness of phenomena is just when we're talking in relation to other phenomena than persons. So it's just differentiated in the object being observed, even though there's no difference in the mode of cognition. So this is these two. So again, the thing which overcomes the ignorance grasping at truth, truth grasping ignorance, is a mind which has the opposite cognitive appraisal. 티 도쇼니 셔럽디 네바 점당 텔레 셴바 점 미중외 티 갈다 쳔바우스 티니 다도 조도바 일라스 태양 추게 다도 조도바다 강사게 다도 조도바 니 임베 추게 당지다 강사 당지 니가 마리바 이노 소다 디 갈송을스나 와다 덴데 마리바 딘싱 마리바디 리바 다메토비 셔럽기 갈다제 세디 갈다 조당디 리바 다메토비 셔럽 메바 점나 치네 디기 마레스 딜레 셴바 점게 전에 지금 말했어. 우역이 진단가 봐. 진단 운계인 거지. 와. 맨날 리비 독초래 스디 리바 담에도 비셔 독초래 스디 리바 디 메바 점 리바 담에도 비셔 메바 점나 셴나 리바 담에도 비셔 메바 점디 메가르와 디 골로코나 말와. 다양 리바 담에도 비셔를 셴바레스 나와이나 딜레 셴바들라 셴바 많이 봐 망보 여와 다르와 와 디 말했어. 다 간제레스나 아니 리바 담에도 비셔다 진단 운수가베. 와티네 디지 마리바티 아니 가스나 디바 담에 또 비셔라기 진당우수 가비 로치지로치라 시고리스 와 딜라디네 다도 조도 비 당징 시로다 당징 지션의 당징 마리바스 와 다딘데 당징데 마 차체와이나 추기 다도 조도 비 당징당 강사게 다도 조도 비 조도 당징 니요레스 다다기 지시 잡사와 다라 네로와 강사게 땡도 랑신 주바 진바이나 강사게 당징 아니 강사를 열심히 했더니 풍불 나서보다 최신기 된 도더니 나도 주바지마이나 아니 추기 당진 다 간다만다 네가 아니 마리바 당진 마리바 스니몬징이 마리바레 스니가와 당진 담 도로수드나 강사 당진다 추기 당진이 미바 미자와 점도 진당 찍바레 다 진당 찍비 된데 마리 당진이 보디 아니 리바 담에도 비샤라게 가다르 누이 가다르 와리바 담에도 비샤라당 미바치라미네 진당운게 시베 담에도 비 어디 진당운게기 당진 마리바이 인자 니가 유모징이 마리바이 인스 원도 전에다 댄싱딜라 아니 루티기 반에 나와타부 루시자 셰와인 탄주비 루시자 셰와이나 아니 강사 당지다 추기 당진이가 댄싱인스 티 유모징이 마리바이 세데다 우마랑주베 다 강사 당진데 유모레마도 지기 추기 당진데 유모 마리스 다 우마랑주베 디시디 자워 다 우마 단규베 딜을 때에서 있다 아니 강사 당지다 추기 당진이가 댄싱 마리바레 세데 다 댄싱니 지바샤 인자다 부다 호명게로와 제셰 자에게 댄싱 로치지로드다 아니 반년 다와 잡이 슝네 다 우마 단규비 슝게더니 제셰 자의 댄싱니 아니 직베토라 제셰 민직바레데 아니 진당 지루 진당데 베토라 로가레스 인상다 루딜라 아니 강사 당지도 추기 당진이가 유몬징이 마리바 댄싱이 서리바 담에 또 비셔럽 오기 가다 미든초이 소다티 두스는 송고도스 Okay, continuing within this paragraph, the opposite of that cannot simply be the non-existence of that wisdom, nor can it simply be something other than that wisdom. Therefore, it is a conception that is that wisdom's contradictory equivalent. This is the superimposition of self. There are two types. The superimposition of an object, objective self, that's the grasping at the self of persons, and then, self of phenomena. Just again, another phrasing there. And then the superimposition of a personal self. So grasping the self of persons. So this is important to understand these two different cognitive appraisals, types of cognition, even though they are in reference to, so again, in reference to one object,
you have to have these two minds which are in direct contradiction in the way they cognize the object. Because if you just say the non-existence of self-grasping ignorance, well, the non-existence of that's a pure negative. It's not even a consciousness. It's not even mind. It's just a sheer negation. So that's not even a consciousness. So that won't be able to overcome the ignorance. And then that's not a yeah, that wouldn't overcome the ignorance. And then if you say just something which is other than the ignorance, then there's so many other kinds of minds which are other than that ignorance, but they're also not the they don't have the opposite mode of apprehension. So here we're identifying ignorance and then wisdom as in terms of their cognitive appraisal being directly opposite to each other. And so when you have, again, this grasping at a self within a person, then that's grasping a self of persons. When you have grasping a self of some phenomenon other than a person, that's grasping at the self of phenomena. This has been discussed before. And then the wisdom, the awareness, which is the wisdom realizing selflessness, is again is a mind with a directly opposing cognitive appraisal. Okay, the way it apprehends its object is directly opposed to that ignorance. Okay, so then these two self of person, the grasping a self of persons and grasping a self of phenomena, these are in the Prasangika, they're considered to be, again, they're just two different types of the same kind of grasping. The cognitive appraisal is the same for both of them. However, in the middle way autonomy school or the Svatantrika Madhyamaka, they actually will say that the grasping of a self of persons is a whole different kind of cognitive appraisal from grasping of the self of phenomena. So even though the terms are the same, they have a different way of explaining them or understanding them. 도시 다든다 딜라 스시 지어지라더니 딘다 랑규베 데니 딘싱 디 아니 강사 당지 마샤와체 강사 당징다 딘싱이 로수 샤이더 루디네 시베 딘싱디 아니 강사 당징데 딘싱이 바단 추게 당징데 딘싱이 바디 조당기 준진데 발 미투바요 바디 제시 자와이나 다 덴바 두바 짐바 세게로와 우마 단규비 드니 마 덴바 두바 짐바 세게 덴바 두바게 가자디 응회승단당 랑주베 덴바 두바 짐바 세게 가자 덴바 두바디 응회승단 베틀로 와레스 다니마 제시 자르다 이나 양자 제시 자와이나 간제레스나 우마 랑주베 롤르메라 나웨 왕게 샤자 마이바 유랑게 투모마비 들룽은에 두바디 덴바 두비 둡세 샤니 티 짐빌로디라 덴징이라고 그래 다 우마 단규비 딜레던 댄스 차루치네로와 똑베 파다자 마이바 아니 딱된세니 니규여나 어디 요바디라 덴바 두바션 디 짐빌로디라 덴바 두바짐비 덴징시 덴데징 우리 샤인데 다 최담제 똑베 파다점레스 똑베 딱발라 마도베 다시 장병원의 추랑원의 두바지 요 말레스 어디 메바 텔라 파연디 아니 데메 텔라 파베 디레 다 우마랑 주베 덴바 마두세디 아니 최담제 로누메라 나왕기 파 샤바레마도지 아니 로누메랑 샤바 마이바 유 장병원의 두바지 요 말레스 다 디샤야들아 로이샤 세들라로와 아니 단규베 로 똑베 파다 최담제 로 똑베 파다 점레스 유기 띵도 두바 중세자 요 말에 세게 대시 자야디당 아니 우마르 랑규베 로니멜 나오기 파 샤바 마이비 유 장명 두바지 요 말에 세게 대시 자니 대시 차라차니로와 딘상 우마르 랑규베 드니 지 당메 때라 파베딜레 단규베 당메 때라 파와디 차와 차와 인상 안 디짐비 짐바딜라양 차라차니 어디 있네기 아니 랑규베루라 강사 당지다 추기 당진세디 벳 진당 로하고니샤 단 우마 단규베 강사 당지다 추기 당진니가 덴바 두바진 딘진 진수 찍바레스 미바 미라레마도 지 진당라 쳬바 요 말레 스니 시엔데 안 딘진 마리바 니 찍라샤고 랑규베루라 아니 강사 당진디 딘진 마레스
고 강사 람미네 랑자 투비 짐바 지레마도 지기 강사 덴바 투바 짐바데 마레스 강사 덴바 투바 짐이 덴싱당 강사 당진이 로수샤고 어디 팀제기 제벌 관계 아니 우마 랑주비 아니 덴싱디 아니 가스나 마리바 마레스 루데라 덴싱 마리바 레스 마리바데 뉴모징이 마리바 레스 와 나는 뉴모징이 마리바딜라 강사 당진의 추구 당진 니가 레그레 스네 우마 탄주비 송고 송야당 랑주비 대신 맞아 윤선디 다 랑주비 ngöe sungye ge gacha dale tanju bi ngöe sungye gacha di chawa yinba o saba yinba o da tila tyone ani densing nyunju yinba se de geje de dinje jikan de shi de dos. So then continuing to clarify this point a little bit more about the difference in the identification of ignorance from the autonomy and the consequence schools, there's the identification again in the autonomy school that the self grasping of the self of persons is not an instance of truth grasping, and so there's a difference when we talk about what does it mean to grasp things as established as true, and between the prasangika and the svatangika, the middle way consequence school and the middle way autonomy school. So for the first we'll do the autonomy school. So the autonomy school is identifying this as when you have a grasping or cognitive appraisal of an object that is established by way of its own uncommon way of abiding from its own side, without being merely posited by way of appearing to a correct consciousness, an undamaged consciousness is how it's phrased. Whereas for the prasangika, the consequence school, then they identify the grasping of things as true differently. Here it's that an object is established from its own side without being merely designated over there by conception, by concepts and conception, conceptual minds. So this is a difference in identifying the nature of things as well, or the meaning of the reality of things, because for the Svatantrika autonomy school, they're saying that things don't exist as being established with their own uncommon way of abiding within the object without being merely designated merely posited by way of appearing to an undamaged mind. Whereas for the prasangika, they say it's the nature of things is that they don't exist without being merely designated by a conceptual mind, just merely designated over there by a conceptual mind. There's no other object apart from that. So this is a difference in terms of the subtlety of their apprehension. This is why the prasangika, they have a more subtle or more profound way of understanding ignorance and wisdom and the nature of things, because their identification here of this truth grasping is more subtle. This is what leads to them then being able to understand that this that this grasping things as true is a type of afflicted ignorance, that it is an afflictive obscuration and not a cognitive obscuration. It comes down to their understanding that's a little more subtle about this object of negation. Their identification of the object of negation is more subtle than the Svatantrika school.
So now we'll stop the explanation in the text, but we can do question and answer if people have questions. No. 다다 타마디 다다 우마랑규가 태규가기 디 군이기 군이 직관 멤버기 지요로 당징 톨 디토 가디 다다디 니에 고아 철다체나 우마랑규베 당징디 민자 따유 삼직 제 아니디 땡중 질문 증거로 줘 아니 현다디 다다 우마랑규 딩이 고 야고 추마 디 근데 Yeah. So the question is about, again, these two schools, the Prasangika Madhyamaka and Svatantrika Madhyamaka, and just to clarify, what is the difference in their object of negation? Because the Prasangika, this karma's understanding to be the to be something like saying that phenomena exist only by only as mere names, which is also dependent arising. But I don't understand what he doesn't understand. What is the Uma Rangyupa, the Svatandrika position? Tindadi Suanashi, that Uma Tanjube or that as no chick tope tasm, chutamji Minjan, Tawetsam pa the Shawa Dulu Manduchiki, or you want to buy Yomar City, Taranche. Ta Uma Ranjube Sunete, Lutinam Disungor, Lo Numela Namangi Shao, but some Maimba, you rangi Tumo Dulung Tubadi, and Yomare, Santi and Dishita or Maduji, tope tasm Maimbi Yobadi, and Mare City Dishiti. Uma Ranjubi Tisha Tuomar. Tigasna Uma Ranjubi Gachadi, Uma Tanjubi Gacha, Dunitis Rabachader. The Uma Ranjubi Gasna Chudamje, Topetazam Mares, you Dulungun to buy yours, Topetazamina, and you Dulungun to buy Umares, and Shende, that Tanjubi getting Topetazam Re, you Dulungun to buy Yomare, Seg, what the Dishidi, Uma Ranjubi Dishidi Legomar. Is the Uma Ranjubi, Lord Numela Sidirwa, and it 체주투주 네바메베 로 네바메바스 네디르와 아니 체주투주스다 로 록시 마인비 로이 샤베 아니 샤바주 고고레스 아니 로이 왕기 샤바당 유기 들ung은 두바 니조 고레스 다 베디 가르샤오스나 베나 규메타세 여르와 자두알라기 다짜 파게 따지 따무 떼연디로 자두알라기 다 때무지 떼연디 따무 따겐기 원에 파게 찍도 삼바지로와 유기 원회장 뒷나에 뉴바지 고자가 그런 자두기 가르를 다 그런 게 냥아 가르 잡는 뒤 잡니 뒤 통역이 뉴바유게 니소주고 거와 어다 빼디 나 신신에 최담지 로 누명이 파 샤바당 유기 들ung은 두바 니소레스 어다 뒤 오마랑주비 뒤라완자 오마랑주비 최담지 똑베 따점 세되게 대시디 자두고 말해 그와 덴바 가스나 덴바 마죽 세디 아니 가스나 로 누명이 샤자 마인비 유랑게 투모 마인비 들ung은 두바디메 유기 들ung은 두바지유스 유기 투모 마인비 들ung은 두바디 요 말이스 유 투모 마인비 들ung은 두바메데 로 왕기장 파 샤바디 임비치르스니 오다 디 준생기 돈이 아니 덴바 마죽 세데 데시디 네지 가는 자워레스 우마란 주베 다 우마 탄주베 아니 유기 들ung은 두바 중세제 요 말이스 가스나 유로 똑베 파다즘 레스 베나 말한도 파게 강바지 독수도 로 똑베 팔다바 다가란 게 제수 흉내더니 강바들어서 뭐 당와이나 강바디 아니 지 파게 니에마도 강바세디 딜라 강바도와 수도 아니 강바에더니 닥시 레레니 치제니 아니 강바에 니된도 두베 요 말인서 민냐 따회 똑베 따점기 아니 취지 마도지게 아니 똑베 따점 마인비 유근의 두베 요겐 tinde지 요 말에 쓰니 다 대시 티잡인데 아우마 탄주비 대시를 차와 차대 이자 우마 탄주바사 우마 란주비 대시래장 차와 차대를 이자 우마 란주비 덴바 마죽 세당 우마 탄주비 덴바 마죽 세니 아니 베트 코란 대시 야베디 대시 차라기 켜바드니 저레스 그렇잖아. I have a question.
So with the Madhyamika, do they also, I don't know if the board would be subscribed to or use the 12 links of dependent arising? Is that part of the Madhyamika school? Or is that unique to Prasangika? Okay, so I'll translate that first part, the answer, I mean, to Karma's question first, but just as a note, the Madhyamika, Prasangika is a branch of Madhyamika. Is that clear? No, there's I'm two sorry, there's I two didn't realize branches. you hadn't finished Karma's question, Oh, so oh yeah. you can hold off on me. I'm so sorry. No, okay, yeah, I'll just do that first. So the yeah, so there's these two ways of identifying emptiness and also the object of negation. They go hand in hand. So for the Prasangika, like Karma said, phenomena are merely labeled by conceptual mind. They are mere names, only names. For the Svatantrika, the autonomy school, they are not objects are they are not established with their own uncommon nature without being posited by way of appearing to an unharmed mind, undamaged mind. So what does that mean? That there's you know, the way phenomena exist is by being merely is by being posited by way of appearing to an undamaged mind. And they also have the objects also have their own, they're established from their own way of abiding. And when we say an undamaged mind, it means a consciousness which is not affected by any of the four causes, the four immediate causes of misperception. So the four causes of misperception are not there, then it's an undamaged mind. And so an example of this, so you have to have a combination of these two things. You have to have a combination of the undamaged mind, observing to which the thing is appearing, but also the thing established by way of its own mode of abiding, own way of abiding. So, for instance, if we have some kind of a horse in a show, you know, of an illusionist show, or some kind of show where there's an illusionist is creating an appearance of a horse, then we have different causes of that appearance. A person is susceptible to it. They have some kind of chemical that's causing them to be susceptible to seeing this illusion. And then the illusionist is there, and, you know, producing it. So you have the person there in their mind, but then you also have the basis of the illusion, some object that's actually out there. And that's the thing that the illusionist is using as their basis for the illusory horse in the show. Okay, so so you have to have both of these things together, the ability of the person to see it, but then also some object there. Whereas so then this school, this is again in the autonomy school, they don't assert that phenomena are merely labeled by conceptual mind. They don't assert that. Instead, so they would say that phenomena don't have their own uncommon or unique mode of abiding, but they are established by way of their own abiding, by way of their own their own way of abiding. So again, the phrasing here is a little bit new, right? I'm sure these are kind of new terms for a lot of people, so that's hard. Just gotta listen to it and, you know, repeat them over and over until you start to make sense of them. So so then for the Prasangika, it's different, right? So Prasangika, let's say
take an object like a house, a building. So you have a building there, and so for the autonomy school, okay, so it does have some, it is established by way of its own way of abiding somehow. But for the Prasangika, it's not established by way of its own abiding at all. Not established by way of its own unique way of abiding or by way of its own abiding at all. Because when you go and look within the basis of designation and you take it apart, everything that comprises that basis of designation, each and every basis of the designation of house, then you search or look through them, and then there's no house there. There's no object there. So this is why for the Prasangika, the house is merely designated by conceptual mind. And so this is the meaning of not being established as true is has a different degree of subtlety between these two schools. So for the Prasangika, they have a more subtle way of understanding what it means to not be established as true than the Swatantrika do. So then for Janet's question, so just to clarify though, so both the schools that were mentioned today are both branches of Madhyamaka. So Prasangika is Madhyamaka. Is that going to change your question at all, or does it still have a question? Sorry, I don't think it changes my question, because I'm, as you were just saying, the terminology, even though I've been hearing it for a few years, it still gets really dense, you know, these words, and trying to follow who's seeing what, which way. And so I was wondering about the 12 links of dependent arising. And you had mentioned that the Madhyamika school doesn't see ignorance as the root of samsara. And yet, so I'm just curious, because as that's the first one in the 12 links of dependent arising. Okay, so no, everyone sees ignorance as the root of samsara. All Buddhist schools. This is just to clarify as the translator, since maybe it was something I said. But the difference is all the lower schools. So the root of samsara that's the first link. All describe it as ignorance, but it's also described with the term the view of the perishing aggregates. So that's also all schools except that the view of the perishing aggregates is the root of samsara. It's just how do you define the view of the perishing aggregates / the ignorance? That's the first link. So for the Prasangika Madhyamaka, that's our school, right? We just remember that's our school is Prasangika. We are Prasangika in terms of Tsongkhapa, this text. Okay. So Prasangika is saying that this view of the perishing aggregates / ignorance at the root of samsara is also an instance of truth grasping ignorance. Okay. None of the other schools say that. That's the difference. Okay. Truth grasping ignorance is the wider category. Under that, we have ignorance, which is the root of samsara, which is also called view of the perishing aggregates. Okay, and so bottom line, what? Yeah, I mean, I'll still ask the question. I mean, bottom line is your question didn't, the premise of the question wasn't accurate, because the Madhyamikas, because no one said that Madhyamikas don't posit ignorance as the first link, but I'll still just ask just to see how Genla wants to clarify it. Genla, the Tanya Mambo Galikapo Yobot Tom Desha, any Donna Tender Yen like Chuni Genalola, Chicago Ranglugla, Koet Zawa Marikba, the Ganes Mozengore, Marikba Mares Line Bay, Yabogo Sumason, Koet Zawa Yen like Dampote.
되게 그 코에자와 여러 마리바디 마리바 유모징이 마리바레스 다 유모징 마리바 너네장 갈스는 직다디 샤오레스 직다 지어와 나당 나이와 아니 랑싱이 주바 랑원이 주바 증행이 로딜라 아니 코에자와 마리바스 딩을 준 거레스 와 코랑 어떤 텐데와디 마리비 제다르스게 된자수와 마리바당 아니 직다니가 코에자와 레스 이두자니 딸 랑주베게 뜨니 직다디 코에자와 레마도 지기 딘징 마리바디 아니 코에자와 마레스 거래 단 딘자 디 라갱기 가스는 딘징 당 직다니 진당 민다와 고니 샤고 다 우마 던주바 된다 제롬이 지기 람린 친구가 뜨니 공바 시샤샤와 있나 아니 딘징 마리바디 당 직다니라 진당 민다 마요 말이 와 직다 코랑기 아니 덴바 주바 증거래 랑싱이 주바 증거래 인상 고 랑싱이 주바 증베 데와 딘징 마리바레스 인상 딘징 마리바디 아니 코이자와 숭와당 직다 코이자와 숭을 가와 요 말에 스디다 딘징 마리바디 코이자와 레스 와 어디 코이자와 디라티니 치다 치라니샤네 딘징 마리바디야 코이자와 치디샤 아니 제라 직다디야 아니 코이자와 마리바레스 어디 독순 마 니가 아니 코이자와 샤용도스 So the first link of dependent arising is understood to be, or is posited to be, the ignorance which is afflicted ignorance, and this afflicted ignorance is the view of the and also the root of samsara, we could say, is the view of the perishing aggregates. So it's just a matter of the broader category and an instance of that category. The broader category being afflicted ignorance. The instance of that broader category is the view of the perishing aggregates. So that's the view grasping that takes as its object, observed object, I or mine, and then it grasps it as true, as truly established. Okay, so that's the ignorance. And for other schools, like the lower Madhyamika school, the autonomy middle way school. So out of the two middle way schools, the one Tsongkhapa is following is called consequence school, and then the other one is called the autonomy school. So autonomy school, they say that the root of samsara is this view of the perishing aggregates, but that is something which has a different a different way of perceiving. Like, that's the thing with this term, is that there's no good English term we really have. So I'm saying cognitive appraisal, you could say, some say mode of apprehension. It's just the way it perceives the object, right? So you have to really learn psychology, I think, to get clear. That's why it's hard with these terms until you kind of think what to say. Identify in your own experience what it's talking about. It's a little hard to parse the terms out, but the term here is that they have a different cognitive appraisal. The way they perceive is different. So that's the autonomy school. They're saying the view of the perishing aggregates is looking at perceiving, apprehending, cognizing in one way, whereas this truth grasping ignorance is cognizing, perceiving in a different way. For our school, Tsongkhapa's school, the consequence school, they're perceiving in the same way. Okay, so that's the only difference that was talked about today and last week. And so again, it's just showing that we in Tsongkhapa or tradition or understanding, the broader category is truth grasping ignorance. It perceives things to be established as true. The root of samsara, which is this view of the perishing aggregates, is an instance of that. So it has the same type of perception of perceiving its object. It's just that it's in reference to the specific object of I or mind. That's the only thing that's unique, or that why is it even given a different title? Is because it's talking about a specific object that it observes and perceives, and that object is I or mine.
So there's a question in the chat box. Did you say it was the Satantrika, Satantrika, Svatantrika Madhyamaka, or the Yogacara Svatantrika Madhyamaka? So those again are two further subdivisions of the Svatantrika Madhyamaka, who think that grasping at truth is a cognitive obscuration that is not the root of samsara. Does this mean that they think that grasping at truly existent self is an obscuration? Would both Satantrika and Yogacara see grasping at a truly existent self only as an afflictive, or only as a cognitive obscuration, or as both afflictive and cognitive? Okay, so I mean, just the simple answer is there was no specification, at least in today's discussion, about either the Yogacarya Svatantrika or the Satantrika Svatantrika. So that's just like the direct answer to the question. We didn't specify, but I can still ask if he wants to. Again, then uma ranguba shebe uma ranguba ki duba di uma gasa neutra chebe uma ranguba don dode chebe uma ranguba la keba yorebe is konzoniga gi gasa denzin nyundri mayamba shiti bimba ngonzing yorebe is. 어디 나주지부 뭐라주바 되주지부 뭐라주바 네가 아니 딘싱 아니 시집 대바 찍바레스 군익이 탄익이 남샬라 미다요 여러모도 지 되남 돈이 샤던데 찍바레스 어디 So for both the Yogacarya Svatantrika and the Satantrika Svatantrika, they both have the same position about how the truth grasping ignorance is not an afflictive obscuration, it's only a cognitive obscuration. So that's the same for both of them, because their views and positions about ultimate truth are shared. They're the same with both of them. They only have a difference in their philosophical views about conventional truths, how to posit conventional phenomena. Oh, there's a question by Wesley, I guess. Yeah, if there's still time, if that's okay. Does it? Oh. Yeah, you could check if there's still time. Alright, can I do that? Younger Jewish, do a bit. Yes, please ask. Yeah. So I had a question regarding the when the cognitive obscurations are clear, or when you still have cognitive obscurations but eliminated the afflictive obscurations. So it was said that when you eliminate the afflictive obscurations, that there's still the appearance of self nature to or the appearance of true existence to the sensory consciousness and whatnot. But I'm sort of confused by how that can be the case if once ignorance is eliminated, you also then by extension of the 12 links have eliminated Vijnana consciousness and eliminated the six sense spaces at that point. So how could there still be true existence appearing to what has already been, what has already seized? Yeah. Gilna, because Pena, Pachomba, that's a Nimdrik Ponsare, Chesang. Nyandri Pangwa in a young Shiduma Pons, Chesang, Temper, because I temper to be Nangwadi, Pango Maris, and in Jushe Dukla, Denang, Tatung, young de Guris, and a young Gandes, Karisagreta. Kasi Korwits our Pangs our day, and Yen like Chuni Chesang Pang Waris, Chesang, Namshe Pang, Ani, Karasa. Namshe dang Karasang. Kechi du pangsare, Namshe pangsare, and he Namshe la denzing because I denang Tenduki Nawa Kanes young digitus. Namshe pangsaras. Nangsagi, Namshe di pangsara. 남시에 관한 빵을 말 남시에 저 준비 줄라 산제 법이 줄라 남시도 요래 왕시 요래스 왕시 관한 빵 말했어 내가 니모원기 라메 봐 중교기 남시디 빵스 때데라 주니 빵스디 계제 tuk세디 내가 니모원기 라메 봐 중교기 남시디 년한다 주미 빵아래 디 년한다 주미 줄라 요 말했어
와 마도 지금 남시디 요래 남시 주 아니 산제 법이 줄라야 남시 주 요래 이네 니랑 다주메 남시 줄라더니 유그 춘낭디 요래 춘낭디 똑바 남도 여상 아니 덴바주와 간디진 나네 덴바주와 나 나와디 요래 산제 법발라더니 왕시 요르데 이네 춘낭디 요 말레스 춘낭디 메상 남도 강가 빵와 인상 남도 로 똑바 강가 빵와 인상 아니 딘데 춘낭디 요 말레스 진짜 춘낭디 딘 똑바라 나위 춘낭 왕시라 나위 춘낭서 어딘데 춘낭디 유디 덴바주와 랑싱 나와디 레고레스 이상 딘낭게 왕시데 요레 빵요 말레스 디 이란다 좀 디 진짜 딘데라 주니기 남시세 디 레다 뉴몽게 라와메 바충 남시 대안이랑 다주마라 니샤네 하진양들 네비니도 다주마다 상면양들 네비니도 다주마샤네 하진양들 네비니도 다주메줄라 아니 레다 뉴몽게 주위 동행데 요레 와다 데네 다주메 공바 톱 친주 차비자라더니 라양 레다 뉴몽게 중에디 메와 차와레 데모도 지게 고랑기 주게 되니 고랑기 풍부 삭제 풍부 감밀이 니기 동해 풍부 삭제 풍부유디 남시디 요레 예로와 띠레라 주니기 남시디 요스 레다 뉴몽게 중차조디 알라양 사도 중화데 요람 요 말레스 실라들라 양심메스로와 덴바통라 펜바메 쓰단들라 양심메스디 다 코알리 주비 다주바디 라양 레다 뉴몽게 라와메 깨와 레바디 메스 고문도지 나메니 레다 뉴몽게 중차조디 진다 거기 무디 요여바라와 잔티 난 빵마방 개바지에 되는 샤고레스 어디라다 So the arhats have not abandoned consciousness, the six consciousnesses and the six sense sources. They've abandoned consciousness, which is compounded by karma and afflictions. They've abandoned sense sources, which are created under the influence of karma and affliction. So it's only consciousness under the influence of karma and afflictions that is the one in the 12 links of dependent arising. It's not consciousness in general. Arhats have the six consciousnesses, sense consciousness and mental consciousness, and as well as Buddhas. Buddhas also have the six consciousnesses. So they have neither of them have abandoned those, and so the arhats, they still have so they still have consciousness, and then they still have the appearance of true of true existence, because they still have conceptual mind. So they still have conceptual minds, and so this mistaken appearances continue to occur. The Buddhas, however, they have abandoned all conceptual mind. So they don't have the confused appearances. The arhats, they have confused appearances, mistaken appearances, both to the conceptual mind as well as to the sensory consciousness. The conceptual consciousness and sensory consciousness both has the appearance of true existence due to having the conceptual mind still. So the arhats also, we can divide them into those which abide in the nirvana that has a remainder, as well as those that abide in nirvana without remainder. So when the arhats who abide in nirvana with remainder, they've abandoned samsara, the root of samsara, but they still experience suffering that is a result of previously accumulated karma. So they still have the aggregates that are the result of their previously accumulated karma, but they will not any longer be taking new aggregates or taking, creating causes to be born in samsara again. Yeah. Okay, thank you. So let's end the class for today. Pendant dewa malu jungwe ne jere sewan tenzin jadu shabe sede padu denjuru ji kaden duje kamsu chile tojo dabe lungdo jeje lose namla rilam jumi
Lamdun Gewe Shela Soba De Changju Simjo Rinpo Je Ma Ge Panam Geju Je Gewa Nyamba Me Kone Kondo Pewa Sho Tazin Negun Sebe Menji Bo Samo Tenje Tadang Tabi Pajo Lujo Yapse Gongba Da Jishi Kondo Gyuru Ngon Gewa Di Gewo Gun Sonam Yishi Sonama Yishi Lejun Tamba Kuni Doba Sho. Thank you, Tujiche. Good night. 또 제나 Hello. 순전하고 Good night. Thank you. Good night. Good night. Oh, yeah.